Hi everyone, welcome to our channel. In this particular session, we are going to see redox reactions. So in this session, here we are going to see what are redox reactions, and what is oxidation number, and how we can calculate oxidation number, and applications of oxidation number, and balancing of balancing of redox reactions, and finally applications of redox reactions so especially in these applications we will see titration methods. Now let us see what is meant by redox reaction. So here redox reaction means these are the reactions in which both oxidation and reduction taking place simultaneously. అంటే ఏ రియాక్షన్లో అయితే ఆక్సిడేషను రిడక్షను రెండు కూడా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతాయో సో వాటిని రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ అని చెప్తాం. సో హియర్ redox reactions. So in this redox reaction both oxidation and reduction will be taking place. What is meant by oxidation? So what does the meaning of oxidation? So what is oxidation and what is reduction? What is oxidation and what is reduction? So here if you observe the basic definition of this oxidation and reduction, so as per the old pattern, so here oxidation means addition of oxygen, reduction means it is removal of oxygen, and also we can define this oxidation as addition of electronegative atom or removal of electropositive atom or removal of hydrogen. So here when coming to reduction, so in this reduction removal of electronegative atom and also addition of electropositive atom or it is addition of hydrogen. So these the four definitions, these are defined in the old pattern. So oxidation means either it is addition of oxygen or addition of electronegative atom or element. So removal of electropositive atom or removal of hydrogen can be defined as oxidation. When coming to reduction, so in this reduction, so here in this reduction removal of oxygen or removal of electronegative atom or addition of electropositive atom or addition of hydrogen atom. As per the new pattern, so oxidation can be defined as loss of electrons. Reduction can be defined as gain of electrons.
gain of electrons. Gain of electrons. During loss of electrons, so there is an increase in oxidation number. So here it can also defined as increase in oxidation number. Increase in oxidation number. So whereas in the case of reduction, so decrease in oxidation number. So in the case of reduction, so it can be defined as it is decrease in oxidation number. So in this way you can define this oxidation and reduction. So if you observe a simple example, now based on the definition of redox reactions, so here the reactions in which both oxidation and reduction taking place simultaneously. So let us consider a reaction that is zinc plus 2 plus copper, which is converted into copper plus 2 plus zinc. If you observe this reaction, whether this reaction is redox reaction or not. So here in this reaction, if you observe this zinc, which is in plus 2 oxidation state, so it will be converted into zinc in 0 oxidation state. So it is in 0 oxidation state. Okay, so it means zinc ions get converted into zinc atoms. So zinc from plus 2 oxidation state to 0 oxidation state, it means so there will be a decrease in oxidation number. So decrease in oxidation number is nothing but it is a reduction reaction. It is a reduction reaction as per the definition. Now in the case of copper, so these copper atoms converted into copper ions, that is copper plus 2 ions. So this copper plus 2 ions which is having plus 2 oxidation state, in copper atoms we have 0 oxidation state. So it convert from 0 to plus 2, which means increase in oxidation number. So which means this reaction is oxidation reaction. So oxidation reaction. So here in this given reaction, so both oxidation and reduction taking place simultaneously. So it is redox reaction. It is redox reaction. So if you observe NaOH plus HCl is gives rise to NaCl plus H2O. Is this reaction is redox reaction? So here in this sodium having plus 1 oxidation state. So in OH, so here oxygen having minus 2 oxidation state, hydrogen is a plus 1. So here hydrogen plus 1 and chlorine minus 1. So here in this NaCl, sodium having plus 1, so chlorine minus 1. So here in this H2O, so oxygen having minus 2 oxidation state. So here also oxygen having minus 2 oxidation state. So here hydrogen having plus 1 oxidation state. So here if you observe this reaction, sodium, so plus 1 to plus 1, which means there is no change in the oxidation state of the sodium, and hydrogen plus 1 to plus 1. So here also there is no change in the oxidation state. Chlorine minus 1 to minus 1, there is no change in the oxidation state. So it is acid base neutralization reaction. It is not a redox reaction. So it is not redox reaction. It is not redox reaction. So here which reactions we call it as redox reactions? So here the reactions in which both oxidation and reduction taking place simultaneously. Okay, so now here let us see what is oxidation number. So here oxidation number is a real or imaginary charge on an atom of an element when it is goes from free state to the bonded state in a molecule. Simply it is a imaginary or real number. So real number of charge. Okay, so here it is a real or imaginary charge which is present on a atom, which is present on a atom which is in bonded state. So it is actually observed in bonded state. So here it is also relative charge. So it is relative charge. It is relative charge. So it depends on bonded atoms. Depends on bonded
atoms. Bonded atoms. So at the same time, in the case of homoatomic molecules, if you observe homoatomic molecules, so O2, Cl2, N2, P4, S8, S4, so these are homoatomic molecules. So these are having oxidation number, so that is 0. So these are having oxidation number, that is 0. So here these are all atoms are same. So these molecules are having same atoms. So between same atoms there is no change in the, there is no difference in the electronegativities. If there is no electronegativity difference, there is no charge. So if there is no charge, there is no oxidation number. So you have to remember that oxidation number is a number which indicates the either loss of electrons or gain of electrons. So if atom loses the electrons, so it will get the positive charge. So here if the atom gains the electrons, it will get the negative charge. So in that way, so we can represent the oxidation number. So here oxidation number simply I can define as it is a real or imaginary charge on the bonded atom. It is in bonded state. So bonded atom మీద ఉన్నటువంటి charge ఏదైతే ఉందో that is the oxidation number. It is the oxidation number. So that number indicates the either loss of electrons or gain of electrons by that atom. సో ఆ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిందా లేదంటే గెయిన్ అయిందా అన్నది సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. నౌ హౌ వీ కెన్ అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ టు ఏ పర్టికులర్ స్పీసెస్. ఒక పర్టికులర్ స్పీసెస్ కి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అనేది ఎలా అసైన్ చేస్తాము, హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ some elements or compounds. Okay, some elements which are present in the compounds. సో ఒక కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక ఆటమ్ కానీ లేదంటే ఎలిమెంట్ కానీ సో మనం ఈ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, సో వీ హ్యావ్ సర్టైన్ రూల్స్. సో వీ కెన్ observe approximately total 13 rules to calculate these oxidation numbers. Now I will explain so each rule in this particular next slide. Now here the rules to calculate oxidation number. So first rule is elements in their free state or homoatomic molecules, they have zero oxidation state. So what does it mean? So here elements in its free state, or homoatomic molecules have zero oxidation number. So zero oxidation state. For example, if you observe Cl2, N2, O2, F2, these are homoatomic molecules. Homoatomic molecules. Homoatomic molecules. So these are having zero oxidation state. Zero oxidation state. So if I observe, so helium, neon, argon, krypton, xenon. So these are inert gases in its free state. So in its free state, these are also having zero oxidation state. So not only these inert gases, so if you observe only hydrogen like this, so only nitrogen in its a free state, so it is not a bonded state. It is not a bonded state. So in its a free state, so each atom so will possess zero oxidation state. So zero oxidation state. So this is the first rule. Now when coming to second rule, elements in alloys have zero oxidation number. So elements in alloys having zero oxidation number, that means if you observe so bronze or brass, so bronze తీసుకుంటే గనక సో దీంట్లో కాపరు టిన్ను, సో ఇట్ ఈస్ alloy of copper and tin. సో brass తీసుకుంటే గనక copper and zinc. So these are all having a zero oxidation state in its alloy state. Okay, if you observe amalgams, so zinc amalgam, sodium amalgam, so these also having zero oxidation state.
So zero oxidation number. Okay, now when coming to S block elements, so in the case of S block elements, so here we have first A group elements and second A group elements. So first A group and second A group elements. Second A group elements, alkali metals and alkaline earth metals. So first A group elements always, so they always show plus one oxidation state, whereas second A group elements, so always show, so they can always show, so plus two oxidation state, so they always show plus two oxidation state. If you observe first A group elements, so lithium plus, sodium plus, potassium plus, rubidium plus, cesium plus, so cesium plus, so these are all in plus one oxidation state, whereas secondary group elements, so magnesium plus 2, calcium plus 2, barium plus 2, so strontium plus 2, etc. So here in this way all secondary group elements will show only plus 2 oxidation state. So in this way you can assign the oxidation state for the so S block elements. Now when coming to hydrogen, so this hydrogen can show 0 oxidation state, minus 1 oxidation state and plus 1 oxidation state. 0 in free state, so 0 in free state, whereas minus 1 oxidation state which is in metal hydrides. So metal hydrides, so in metal hydrides, so hydrogen shows the minus 1 oxidation state. So this is the plus 1 oxidation state which we can observe. So it is common oxidation number, so common oxidation number of this hydrogen. So generally, so with non-metals, so with non-metals, so it shows plus one oxidation state. So here in free state it will be in zero oxidation state, so that means here in H2 molecule, so it shows zero oxidation state. So metal hydrides like NaBH4, NaBH4, లేదంటే sodium hydride, లేదంటే calcium hydride, so these are showing minus 1 oxidation state. So minus 1 oxidation state in non-metals like HCl, so HBr, so H2O, so H2O, so in these all cases hydrogen showing plus 1 oxidation state. So we can observe this oxidation states of hydrogen in the different compounds. Now when coming to oxygen, so in the case of oxygen, so oxygen shows so minus 1 oxidation state, minus 1 by 2 oxidation state, 0 oxidation state, plus 1 oxidation state and plus 2 oxidation state. So now if you observe, so O2 molecule, in O2 molecule it shows 0 oxidation state, so it is a free state or homo diatomic molecule, so it shows the zero oxidation state. Generally in oxides, so it shows 2 minus oxidation state or minus 2 oxidation state. So generally in oxides it shows minus 2 oxidation state, so minus 2 oxidation state. So here in the case of peroxides, in the case of peroxides in the case of peroxides, so O2 2 minus, which means here each oxygen showing minus 1 oxidation state. So if you consider H2O2, so in H2O2, so each oxygen showing minus 1 oxidation state. Okay, now in the case of superoxides, like O2 minus, so it is superoxide. So in superoxide it shows minus 1 by 2 oxidation state, so each oxygen showing minus 1 by 2 oxidation state. So in the case of O2F2, so here, so each oxygen showing plus 1 oxidation state. So here it is plus 1, it is plus 1 oxidation state. So because here fluorine is more electronegative than the oxygen, so this fluorine will be having minus 1, oxygen will be having plus 1, so this fluorine will be having minus 1, so oxygen will be having a plus 1 oxidation state. In OF2 molecule,
in OF2 molecule, oxygen having +2 oxidation state. So in this way you can observe the oxidation states of oxygen in different compounds. In normal oxides it shows the -2 oxidation state. Okay, so in the case of peroxides it shows the -1 oxidation state. In superoxides it shows the -half oxidation state. In O2F2 it shows the +1 oxidation state. In OF2 it shows the +2 oxidation state. Now in the case of p block elements, so if you observe group 13 elements, so in the case of group 13 elements they show +3 to +5 as well as -5 oxidation state. Up to -5 oxidation state they will show their oxidation numbers. So in the case of group 14, in the case of group 14, so they show +4 to -4, +4 to -4 oxidation state. In group 15, so they show +5 to -3 oxidation state. In the case of group 16, so in the case of group 16, so they show +6 to -2 oxidation state. So +6 to -2 oxidation state. In group 17, so they show +7 to -1 oxidation state. In group 18, so they show 0 oxidation state, and the maximum oxidation state is +8 oxidation state that we can observe in the case of xenon. Okay, so it is +8 oxidation state is the highest oxidation state which is present in the group 18 elements. So here, so this is about the p block elements. Now when coming to group 17 elements, so these are halogens. So these halogens shows the general oxidation state, that is -1. So for general oxidation state of these halogens are -1 oxidation state. So generally if you observe fluorine, so this fluorine shows the 0 and -1 oxidation state only. So in the case of chlorine, bromine, iodine, so chlorine, bromine, iodine, so these three can show -1 oxidation state, 0 oxidation state, +1, +3, +5 up to +7 oxidation state, So here if you observe the fluorine, so it shows only 2 oxidation states. So whereas remaining halogens, chlorine, bromine, iodine, will show the -1 to +7 oxidation states. So this is about the group 17 elements. So for neutral compound or molecule, sum of all oxidation states of all atoms of the molecule is equal to 0. So what does it means? So here if you observe, neutral compound or molecule, so here if I consider H2O molecule, so in H2O molecule, so here each hydrogen having +1 oxidation state, each oxygen having -2 oxidation state. Here we have two hydrogens, so total 2 into +1, that is +2. Here oxygen -2, so each oxygen -2, so overall it will be 0. So that means here the sum of all oxidation states of all elements or all atoms in a molecule, in a neutral molecule of a atom, so it will be having 0 oxidation state. Okay, if you observe the charged compound or molecule, so the sum of oxidation numbers of all atoms of molecule will be equal to charge. So here in order to understand these two statements, I will take a few examples. So here if I take KMnO4, KMnO4. So I wanted to calculate the oxidation state of manganese. So here how I can calculate here? So here the sum of oxidation states of all the atoms of a molecule will be equal to 0. So here potassium, which is a first A group element, which shows the +1 oxidation state. So +1 into 1 plus manganese taking as X plus
4 into each oxygen. In normal oxides it is -2 oxidation state, so it is equal to the sum of these all oxidation states is equal to 0 since it is a neutral atom. So since it is a neutral molecule, not atom, so it is neutral molecule. So here, so 1 plus x minus 8 is equal to 0, so x is equal to plus 7. So here it means this manganese having plus 7 oxidation state. If you observe Cr2O7 2 minus, so here it is ion. So here if I want to calculate the oxidation state of chromium, so let us take it as 2x plus 7 into minus 2 for each oxygen, so that is equal to the overall charge is -2, so that is equal to the -2. So it is sum of the oxidation states of all elements is equal to its charge, that is -2. So here 2x minus 14 is equal to -2, so 2x is equal to 12, so x is equal to, it is plus 6. So each chromium in the dichromate ion having a plus 6 oxidation state. So in this way you can calculate the oxidation state of any atom which is present in a molecule, so based on this rule. So here in the case of neutral molecule or neutral compound, so the sum of oxidation numbers of all atoms of molecule is equal to 0. For charged compound or charged molecule, the sum of oxidation numbers of all atoms of a molecule is equal to charge. Okay, if you observe H2SO4, H2SO4, if I want to calculate the oxidation number of sulfur, so here two hydrogens, so 2 into plus 1, each hydrogen plus 1 oxidation state. Since it is a non-metal, so I can take it as plus 1 plus x plus 4 into minus 2, that is equal to 0. So 2 plus x minus 8 is equal to 0. So x is equal to plus 6 oxidation state. That means each sulfur which is present in the H2SO4 showing plus 6 oxidation state. So in this way you can calculate the oxidation state of a element or atom present in a molecule or compound. So for charged atom or ion, oxidation number is equal to charge. So here if you observe Cl minus, so here the oxidation state is -1 or oxidation number is -1. So O2 minus, the oxidation number is -2. So here I minus, the oxidation number is -1. So in this way, for charged atom or ion, so oxidation number is equal to its charge. If I consider N3 minus, so oxidation number is -3. So Mg plus 2, oxidation number is plus 2. So here Na plus, the oxidation number is plus 1. So in this way, for charged atom or ion, oxidation number is equal to its charge. So this is the ninth rule. Now let us see the next rule, that is 10th rule. So for complex or coordination compounds, follow above rules. So in the case of coordination complexes, we can also calculate oxidation number by using the rules which we have already discussed in the above. So next one is, some compounds or organic compounds have different types of bond linkages and their oxidation number is calculated by their structure. So కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఈ కాంపౌండ్స్ అనేవి సో డిఫరెంట్ బాండ్స్ లింకేజెస్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో ఇది ఎక్కువగా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో, అలాగే కొన్ని ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ కింద మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో హియర్ rule number 11. So rule number 11, so for rule number 11, so here I am taking one of the example, that is CrO5. So CrO5, so chromium pentoxide. What is the oxidation state of chromium in this compound? What is the oxidation state of chromium in this compound? So if I calculate the as per the previous rules, so I can take it as x plus 5 minus 2 is equal to 0, x minus 10 is equal to 0, x is equal to 10. So which is completely wrong, which is completely wrong. So here actually, so this molecule, oxidation state of this molecule can be calculated with the help of their structure. సో ఈ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం.
ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో లెట్ us see the structure of CrO5. So this CrO5 having butterfly structure. So one of the oxygen having a oxide linkage, that is Cr double bond O. Remaining four oxygens having peroxy linkage. Remaining oxygens having peroxy linkage. So here this oxygen will be having -2 oxidation state. This oxygen -1, it will be -1. It is -1. It is -1. Why I am taking -1 for this four oxygens? So here they are peroxide linkages. In peroxide linkage, oxygen having -1. So why this oxygen having -1 oxidation state in peroxide linkage? So here in between these two oxygens there is no electronegativity difference, whereas in the case of this chromium and oxygen, so it will be having more electronegativity difference, so that this will get the -1 and this will get the -2 oxidation states. So here you can calculate oxidation state of chromium. So x plus 1 into -2, so it means one of the oxygen having -2 oxidation state. 4 into -1, that is equal to 0. So x minus 2 minus 4 is equal to 0. So x is equal to plus 6. So here chromium having a plus 6 oxidation state in CrO5 molecule. Okay, so in this way for some compounds, so specifically this CrO5 and some other organic compounds and inorganic compounds are also showing this different type of bond linkages. H2 S2O8. In H2S2O8, if you draw the structure, so HO, S double bond O, and two oxygens in peroxyl linkage, and S double bond O, OH. So in this molecule, so these two oxygens are having -1 oxidation state. So remaining oxygens are having a -2 oxidation state. So here hydrogen having a +1 oxidation state. So here if you observe this molecule, so here 2 into +1 plus 2x plus total 6 oxygens which is having -2 oxidation state. So here 6 into -2 plus 2 into -1, that is equal to 0. So here 2 plus 2x minus, so 6 into -2, that is -12. So minus 2. Okay, so it is -14 is equal to 0. So 2x is equal to 12. So x is equal to +6 oxidation state. So each sulfur having a +6 oxidation state. So here each sulfur having +6 oxidation state. In this way you can calculate the oxidation state of sulfur in the each sulfur in the given compound of H2SO8 based on their structure. Okay, now let us see another rule, that is the fractional oxidation number represents average oxidation number of that element in the compound. If you observe the fractional oxidation number, so if I consider, so Fe4O3, Fe3O4, 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 Fe3O4. So if you observe the oxidation state of iron in this compound, so here 3x plus 4 into -2 is equal to 0. 3x minus 8 is equal to 0. So 3x is equal to 8, x is equal to 8 by 3. So it is the fractional oxidation number. So here this fractional oxidation number which indicates the average oxidation state of element. So why? Because in Fe3O4 it will exist as FeO and Fe2O3. In Fe2O3 iron having +3 oxidation state, in FeO iron having +2 oxidation state. So the average one is 8 by 3. So 8 by 3. So in this way you can observe the fractional oxidation state for the average oxidation number. Okay, now if you observe
if you observe Br, now if you observe Br3O8, so in Br3O8, so if you observe the structure of Br3O8, so total 3 bromines and middle bromine having double bond O, double bond O, and 3 oxygens bonded to the terminal bromine atoms. So this is the structure of Br3O8. So in this, each oxygen having minus 2 oxidation state, each oxygen having minus 2 oxidation state. So each oxygen having minus 2 oxidation state. So terminal bromines are having plus 6 oxidation state, and middle bromine having uh, middle one is having plus 4 oxidation state, plus 4 oxidation state. So in this way you can observe the different oxidation state of a same element in the compound. So in this case, you can take it average oxidation state, that is total 18 by 3. So that is overall you will get the 6. So actually if you calculate the oxidation state, so 3x plus 8 into minus 2 is equal to 0. So 3x minus 16 is equal to 0. X is equal to 16 by 3. 16 by 3. Okay, so in this way you can calculate uh, the oxidation state of each bromine, average oxidation state. But actually two bromines are having plus 6 oxidation state, one will be having plus 4 oxidation state. In the same way, if you observe the carbon suboxide, so that is C3O2. So here in this carbon suboxide, if you observe the structure, so uh, terminal carbons attached to the oxygen. So this oxygen having minus 2, and this carbon will be having plus 2 oxidation state. So middle carbon having 0 oxidation state. So this carbon having plus 2 oxidation state. So this oxygen will be having minus 2 oxidation state. So here, so in this way you can observe the oxidation states of these carbons. So if you calculate normally, so here 3x plus 2 into minus 2 is equal to 0. So 3x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4 by 3. So that is approximately, so 1 point something. So here 4 by 3 is the average oxidation state of each carbon. Okay, so generally, so two terminal carbons having my plus 2 oxidation state, middle carbon having 0 oxidation state. So let us see another one, another concept. So in this way, by using these rules, so you can calculate the oxidation state of any atom or any ion in a molecule. సో ఒక మాలిక్యూల్ లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ రూల్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో లెట్ us see stock notation. So what is meant by stock notation? So elements represented with their oxidation number in Roman letters. So here if you observe MnO2, MnO2, so manganese 2 oxide, manganese 2 oxide. So here, so this is the stock notation. So after the name of that element we can represent the oxidation number in the Roman numbers. If you observe FeO, iron 2 oxide, iron 2 oxide, iron 2 oxide. So here Fe2O3, Fe2O3, iron 3 oxide, iron 3 oxide. So in this way, after the name of that element you have to represent the oxidation state of that element in a Roman number. So this is what we call as stock notation. Now let us see the concept of oxidizing agent and reducing agent. So what is reducing agent and what is oxidizing agent? Okay, so here basically I am taking the previous example what actually I have discussed in the introduction part. So that is
zinc plus 2 plus copper is gives rise to copper plus 2 plus zinc. Copper plus 2 plus zinc. Okay, so here if you observe this reaction, in this reaction zinc undergoes reduction. So it is reduction. It is reduction. In the same reaction, so copper, in the same reaction, copper undergoes from 0 oxidation state to plus 2 oxidation state. So this reaction is oxidation reaction. This reaction is oxidation reaction. So actually in this reaction, one will undergo reduction, another one will undergo oxidation. So the reactant which is undergoing itself reduction, that will oxidizes the other species. The reactant which is undergoing oxidation, it will reduces the other species. So here what exactly meaning of reducing agent? Reducing agent and oxidizing agent. So what is meant by reducing agent and oxidizing agent? So here if you observe the reducing agent, so it reduces the other species. So it reduces the other species. So reduces other reactant. So oxidizing agent means oxidizes oxidizes other reactant. Other reactant. So here reducing agent itself undergo oxidation. Itself undergo oxidation. Oxidizing agent itself undergo itself undergo reduction. Itself undergo reduction. ఓకే, సో ఏదైతే ఆక్సిడైజ్ అవుతుందో దాన్ని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. అంటే ఈ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది? అదర్ స్పీసీస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అదర్ స్పీసెస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏదైతే అదర్ స్పీసెస్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుందో, ఏదైతే అదర్ స్పీసెస్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుందో, సో దాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ అండర్గో రిడక్షన్. it will undergo reduction. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ లో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు? సో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే రిడక్షన్ అయ్యేదాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ జింక్ తీసుకుంటే జింక్ అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకుని 2 ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుని పక్కోడి దగ్గర నుంచి, సో అది ఏమవుతుంది? సో 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటుంది అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ అండర్గో రిడక్షన్ and it will oxidizes the other one. That means it is oxidizing agent. Oxidizing agent అంటే పక్కదాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. పక్కోల్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. పక్కోల్ని రెడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎప్పుడు కూడా తనకు తాను రెడ్యూస్ అవుతుంది. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఎప్పుడు కూడా తనకు తాను ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. సో హియర్ కాపర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ, సో హియర్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ కాపర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఓకే, సో ఇది ఇంకా బెటర్గా అర్థం కావడం కోసం సో నేను ఇక చిన్న స్టోరీ చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక హీరో ఉన్నాడు, ఒక విలన్ ఉన్నాడు. హీరో ఉన్నాడు, విలన్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో హీరో ఏం చేస్తారంటే
తన దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా డొనేట్ చేస్తాడు, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చేస్తాడు. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇతని ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. సో జనాల్లో ఇతని ఇమేజ్ అనేది పెరుగుతుంది, అంటే ఇతని దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా దానం చేసేస్తాడనమాట. సో ఈ దానం చేసేసిన డబ్బులు ఎవరు తీసేసుకుంటాడంటే ఈ విలను. సో ఈ విలను ఈ డబ్బులు తీసేసుకుంటాడు. సో హీరో డొనేట్ చేయడం వల్ల ఇతని ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఇమేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ విలను తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇతని ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, సో హీరో దగ్గర లాగేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఇతని ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో హీరో ఇమేజ్ని ఎవరు పెంచుతున్నారో వాళ్ళు ఏమవుతారు, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో హీరో ఇమేజ్ని ఎవరైతే తగ్గిస్తున్నారో వాళ్ళు ఏమవుతారు, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో హీరో ఇమేజ్ని పెంచేవాడు ఎవరు, ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకునేవాడు. సో హీరో ఇమేజ్ని పెంచేవాడు, సో ఏమన్నాం ఇక్కడ, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో హీరో ఏం చేస్తున్నాడు, డొనేట్ చేయడం వల్ల ఆడిని రెడ్యూస్ చేసేస్తున్నాడు, పక్కోడిని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, పక్కోడి యొక్క ఇమేజ్ని తగ్గించేస్తున్నాడు, ఈ ఇమేజ్ని పెంచుకుంటున్నాడు అనమాట. సో అంటే ఈడు ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చేయడం వల్ల, సో ఈ జనాల్లో అంటే ఈ డబ్బులు ఇచ్చేయడం వల్ల జనాల్లో ఈడు హీరో అవుతున్నాడు. సో వెళ్ళ ఏమవుతున్నాడు, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకోవడం వల్ల వాడి ఇమేజ్ పడిపోతుంది. అంటే సో ఇక్కడ సో హీరోని ఇంకా ఎలివేట్ చేసేవాడు ఎవడు, విలను. సో అంటే ఈ ఎలివేట్ చేసేవాడిని మనం ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు సో ఈ హీరోని ఏమంటాం ఇక్కడ, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ హీరో ఏమవుతున్నాడు, ఆక్సిడైజ్డ్. విలన్ ఏమవుతున్నాడు, రెడ్యూస్డ్. ఓకేనా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కి డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తారు, ఎవరు బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తారు? బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద యాక్ట్ చేయాలి అంటే హీరో దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉండాలి, అంతే కదా. ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే ఈజీగా డొనేట్ చేస్తాడు. అంటే ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ లోయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ so act as best reducing agent. Okay, so elements or elements in their lowest oxidation state, oxidation state act as good reducing agent. సో అలాగే it should be highly electropositive. Now in the case of oxidizing agent, elements in the highest oxidation state, elements in their highest oxidation state act as oxidizing agent. Okay, at the same time it is high electronegative. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఈజీగా ఈ హీరో ఇచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుంటాడు. అంటే ఈ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్
సో ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుందో సో దాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజీగా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది. హై ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అంటే ఏంటి? ద టెండెన్సీ టు లూజ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలీ. ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ అంటే అంతే కదా. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా లాస్ అయ్యి పాజిటివ్ అయాన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యేటటువంటి నేచర్నే ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అంటాం. సో ఆ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటే అంటే హీరో దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే సో ఈజీగా అన్నీ డొనేట్ చేసేయగలుగుతాడు. సో డొనేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో తనకు తాను ఆక్సిడైజ్ అవుతాడు. ఆక్సిడైజ్ అయితే ఏమవుతుంది? తన ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. అంటే ఆక్సిడేషన్ ఇమేజ్ అంటే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ హీరో రిలీజ్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ హీరో రిలీజ్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని సో విలన్ ఏం చేస్తాడు? సో విలను ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుంటున్నాడు. ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? తన ఇమేజ్ పడిపోతుంది. హీరో దగ్గర తీసుకుంటున్నాడు కదా మరి. సో హీరో ముందు తను ఇమేజ్ తగ్గిపోతుంది. సో తగ్గిపోతే అంటే హీరో ఇమేజ్ పెరగడానికి కారణం అయ్యాడు కాబట్టి సో ఈ విలన్ ఏమంటాం? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ విలన్ ఏమవుతున్నాడు? రెడ్యూస్ అవుతున్నాడు. అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, is it clear? Now generally elements in higher oxidation state, so generally in elements in higher oxidation state act as good oxidizing agent. Elements in lower oxidation state act as a good reducing agent. So you have to remember this one. Okay, సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అంటే హయ్యర్ కి లోయర్ కి మధ్యస్థంగా ఉంటే దే కెన్ అండర్గో బోత్ ఆక్సిడేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిడక్షన్. సో దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నేను తీసుకుంటున్నాను. సో క్లోరిన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. క్లోరిన్ షోస్ ది -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇన్ని ఉన్నాయి దీనికి. దీంట్లో ఎవరు స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, ఎవరు స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్? సో -1 యాక్ట్ యాజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. +7 యాక్ట్ యాజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. OA అంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, RA అంటే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. In between these oxidation states 0, +1, +3, +5, సో ఈ 4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ బోత్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. దే కెన్ అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. సో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం నెక్స్ట్ చూడబోయే టైప్స్ ఆఫ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ దగ్గర చూస్తాం. సో ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్ ఈ 4 పదాల గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పటి వరకు మనం. ఓకే, లెట్ us see what are the applications of this oxidation number. So here by identifying this oxidation state or oxidation number you can simply identify which is oxidizing agent and which is reducing agent. And also the strength of the acid which is directly proportional to the oxidation number, strength of the base which is inversely proportional to the oxidation number, and we can also find equivalent mass by using this oxidation number. So ఈ ఈక్వివాలెంట్ మాస్ అనేది కూడా ఈ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఈ ఈక్వివాలెంట్ మాస్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈ స్టాయికియోమెట్రీ 1 చెప్పేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ దగ్గర ఒక పారామీటర్ చెప్పాను. ఏంటి అంటే నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సో వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 బై వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్ అని చెప్పాను నేను. అంటే అక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ మాస్. హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్? సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే that is based on this oxidation and reduction method. Okay, so ఈ ఈక్వివాలెంట్ మాస్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో ఈక్వివాలెంట్ మాస్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో ఈక్వివాలెంట్ మాస్
that is equal to gram molecular weight or gram molar mass by n factor. It is general expression. సో మరి అన్నింటికి ఇది వర్క్ అవుతుందా? n ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్స్ తీసుకుంటే సో ఈక్వాలెంట్ మాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మోలార్ మాస్ బై basicity of acid basicity of acid సో బేసిటీ ఆఫ్ యాసిడ్ అంటే ఏమి లేదు, ఆ యాసిడ్ NH+ ఇస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl తీసుకున్నాను నేను. HCl తీసుకుంటే గ్రామ్ ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిటీ ఆఫ్ యాసిడ్ NH+ ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఒకటే ఇస్తుంది, సో కాబట్టి 1 వేస్తాం. సో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ C2H2O4, సో దీంట్లో ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై నంబర్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్ ఎన్ని ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటే COOH. సో ఒక్క ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే 2 హైడ్రోజన్స్ ఇస్తుంది, సో కాబట్టి ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఏమవుతుంది, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 2 అవుతుంది. సేమ్ సో ఫర్ బేస్ సో ఈక్వాలెంట్ మాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై acidity of base. For example, NaOH తీసుకున్నాం అనుకోండి, acidity of base is nothing but number of OH minus ions, so given by one molecule of base. సో దీనికి తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఈక్వాలెంట్ మాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ బై acidity of base ఎన్ని OH ఇస్తుంది, అక్కడ ఒకటే ఇస్తుంది, బై 1. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ CaOH twice. సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈక్వాలెంట్ మాస్ is equal to గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 2, ఎందుకని 2 OH ఇస్తుంది ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా యాసిడ్కి బేస్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో అదే మీకు ఇక్కడ ఈ సాల్ట్స్ తీసుకుంటే కనుక, సో చార్జ్ ఆన్ ది క్యాటయాన్ అండ్ చార్జ్ ఆన్ ది యానియాన్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ ఛార్జ్ని మనం ఇక్కడ ఈ n ఫ్యాక్టర్ కింద తీసుకుంటాం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్, సో reducing agent or oxidizing agent. సో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కి మనం ఎలా తీసుకుంటాం? సో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే సో లేదంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ సింపుల్ గా. ఫర్ రిడక్షన్ సో ఈక్వాలెంట్ మాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ by number of electrons gained. So for oxidation so equivalent mass is equal to gram molecular weight by number of electrons lost. Okay, for example దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. సో KMnO4. సో ఇఫ్ ఐ ట్రీట్ లేదంటే MnO4 మైనస్ అంటున్నాను ఈజీగా, MnO4 మైనస్. సో ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం సో దిస్ manganese which is present in the +7 oxidation state is converted into +2 oxidation state. సో అంటే +7 నుంచి +2కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది గెయిన్ చేసుకుంది ఇక్కడ, +7 నుంచి +2 అంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే n ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది, 5 అవుతుంది. సో గ్రామ్ ఈక్వాలెంట్ మాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మోలార్ మాస్ బై 5. ఓకే,
సో ఇదే MnO4 మైనస్ని న్యూట్రల్ మీడియంలో తీసుకుంటే సో ఈ న్యూట్రల్ మీడియంలో ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ MnO2 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. MnO2 అంటే మ్యాంగనీస్ +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +7 నుంచి +4 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ n ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ 3. ఓకే, సో బేసిక్ మీడియం తీసుకుంటే సో ఇక్కడ న్యూట్రల్ కానీ ఫెయింట్లీ ఆల్కలైన్ కానీ తీసుకుంటే MnO2 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది MnO4 అనేది. సో అంటే +7 నుంచి +4 వస్తుంది, n ఫ్యాక్టర్ 3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ బేసిక్ మీడియం తీసుకుంటే సో బేసిక్ మీడియంలో ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ MnO4 అంటే +7 నుంచి +6కి వెళ్తుంది. సో +7 నుంచి +6 అంటే n ఫ్యాక్టర్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? సో n ఫ్యాక్టర్ 1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఈక్వివాలెంట్ masses. That means this equivalent mass depends upon the number of electrons involved in that reaction. సో ఈ రియాక్షన్ లో ఎసిడిక్ మీడియంలో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఈ రియాక్షన్ లో న్యూట్రల్ మీడియంలో ఆర్ ఫెయింట్లీ ఆల్కలైన్ మీడియంలో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. బేసిక్ మీడియంలో తీసుకుంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అంటే దీని యొక్క ఈక్వాలెంట్ మాస్ అనేది ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ? సో దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఈక్వాలెంట్ మాస్. Okay, so is it clear? So simple code to remember these n factors for the KMnO4. For KMnO4, so basic medium 1, neutral medium 3, and acidic medium that is 5. So BNA135. Let us see types of redox reactions. So these redox reactions are classified into 4 types. So generally it is 5 types. So one is redox combination reactions, redox decomposition reactions, redox displacement reactions, disproportionation reactions, and comproportionation reactions. So let us see each one. So redox combination reactions. So in these reactions, 2 species will combine to form a one product. ఓకే, సో 2 స్పీసీస్ కలిసి ఒక ప్రొడక్ట్ని ఫామ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరిగితే, అంటే రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రెండూ జరిగితే దాన్ని రిడాక్స్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం. రిడాక్స్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, కార్బన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకే, సో హియర్ ఆక్సిజన్ విచ్ is having 0 oxidation state. Okay, so here in the product side, this carbon having +4 oxidation state, oxygen having -2 oxidation state. So this carbon is undergoing oxidation, so this oxygen is undergoing reduction. So here it is oxidation, here it is reduction. Both oxidation and reduction takes place at the same time. It is combination reaction. It is simply A plus B gives rise to C. So it is only single product. సో 2 స్పీసీస్ కలిసి ఒక సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ను ఫామ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఈ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండూ జరిగితే సో దట్ ఈస్ రెడాక్స్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. సో ద కండిషన్ ఈస్, సో ఈ 2 స్పీసీస్ లో ఏదో ఒకటి సో ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఇది కార్బన్, సో ఇది O2, ఇది మాలిక్యూల్, ఇది ఎలిమెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిడాక్స్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్. So redox decomposition reaction is nothing but it is a reverse of the combination reaction. So here C gives rise to A plus B. So ఒక స్పీసీస్ డికంపోజ్ అయ్యి సో మనకు అక్కడ ఈ 2 స్పీసీస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది హైడ్రోజన్, సో హియర్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ +1 oxidation state, oxygen is having -2 oxidation state. In the product side, this hydrogen having 0 oxidation state, oxygen is having a 0 oxidation state. So +1 to 0, so it is reduction. So here increase in oxidation number. So there is a decrease in oxidation number. So which is a reduction. So in the case of O2 -2, O2. So here
సో -2 నుంచి 0కి, సో -2 నుంచి 0 కంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, సో ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్. So it is oxidation reaction. So both oxidation and reduction taking place in this reaction. So it is a redox decomposition reaction. Next one is redox displacement reaction. So one species is displaces the other species. So ఒక దాని ప్లేస్ లో ఇంకొకటి రిప్లేస్ అయితే దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. జనరల్ గా ఈ రిడాక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ని సో మనం మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. సో మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, metal non-metal displacement, and non-metal displacement reactions. If you observe this, సో మెటల్ అయితే కనుక ఒక మెటల్ ఇంకో మెటల్ని రిప్లేస్ చేస్తుంది. సో మెటల్ నాన్ మెటల్ అయితే కనుక ఒక మెటల్ నాన్ మెటల్ని రిప్లేస్ చేస్తుంది. సో రెండు నాన్ మెటల్స్ అయితే కనుక అంటే నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్లో వచ్చేసరికి రెండు కూడా నాన్ మెటల్సే డిస్ప్లేస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ copper having +2 oxidation state. So SO4 2 minus, it is SO4 2 minus. So zinc having 0 oxidation state. Okay, so here in the product side, zinc having +2 oxidation state, sulfate which is -2 oxidation state, copper having 0 oxidation state. So here this copper from +2 to 0 oxidation state. So it means here, సో +2 నుంచి 0కి కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే సో ఇది ఏ రియాక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ, సో +2 నుంచి 0కి, సో ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ which is nothing but it is reduction reaction. It is reduction reaction. Zinc from 0 oxidation state to +2 oxidation state. So 0 to +2 which is increase in oxidation number. So which is a oxidation reaction. Which is a oxidation reaction. So ఇక్కడ చూడండి, రియాక్టెంట్ సైడ్ సల్ఫేట్ పక్కన కాపర్ ఉంది. సో కాపర్ ని ఎవరు రిప్లేస్ చేశారు ఇక్కడ, జింక్. సో ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ సైడ్ వి హావ్ జింక్ బిఫోర్ ది సల్ఫేట్ అయ్యారు. సో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఒకరి ప్లేస్ లో ఇంకొకరు డిస్ప్లేస్ అయ్యారు ఇక్కడ, సబ్స్టిట్యూషన్. సో here, so it is redox displacement reaction. So during this displacement reaction there is a oxidation and reduction taking place simultaneously. So it is redox displacement reaction. Let us see next type of reaction, that is disproportionation reaction. So what is meant by disproportionation reaction? So in the disproportionation reaction, same element will undergo oxidation and reduction reaction. So here if you observe the reactant side, H2O2 hydrogen having +1 oxidation state, in peroxide oxygen having -1 oxidation state, in the product side hydrogen +1 oxygen -2. So this O2 which is having 0 oxidation state. So this oxygen will undergo reduction. So here -1 to -2, so there is a decrease in oxidation number which is a reduction. So it is reduction. Okay, so this O2 which is present in the -1 oxidation state which is converted into 0 oxidation state, there is a increase in oxidation number which is nothing but oxidation reaction. So here both oxidation and reduction takes place in the oxygen element. Same element will undergo oxidation as well as reduction. Oxidation as well as reduction. So if you observe KClO3 in chlorine, so in the KClO3 having +5 oxidation state, in the product side this chlorine KClO4, so which is having +7 oxidation state, in KCl chlorine having -1 oxidation state. So +5 to +7 which is increase in oxidation number which is a oxidation reaction. So whereas in the case of +5 to -1, so there is a decrease in oxidation number which is a reduction reaction. So here same element, that is chlorine, will undergo both oxidation as well as reduction reaction. In the above reaction oxygen will undergo both oxidation and reduction, so it is also disproportionation reaction. So what are the conditions for this disproportionation reaction? So here element in highest and lowest oxidation state does not involve disproportionation, does not undergo disproportionation reaction.
does not undergo disproportionation reaction. Okay, so for example, if I consider chlorine, so which is present in -1, 0, +1, +3, +5, +7. So this -1 will not undergo disproportionation and this +7 will not undergo disproportionation. So these three will undergo disproportionation reaction. So that means here, so only intermediate oxidation states will involve in the disproportionation reaction. So fluorine does not involve in the disproportionation reaction. Why? Because it shows only 0 oxidation state and -1 oxidation state. The element should be having at least 3 oxidation states. సో 3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అవ్వాలి అంటే దట్ షుడ్ నాట్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆర్ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. It should be present in the intermediate oxidation state. So at the same time, the second condition is that element should possess minimum 3 oxidation states. So minimum 3 oxidation states మాత్రమే సో మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. In the case of fluorine, we have 0 and -1 oxidation state. +1, +3, +5, +7 is not observed in the case of fluorine. Okay. So now in the case of other type of reactions, that is comproportionation reaction. So in this comproportionation reaction, so two different oxidation states of same element so will combine to form a single oxidation state, okay, in the product. So here silver in +3 oxidation state, so here silver in 0 oxidation state. So these two are combine each other, so it gives the so Ag plus. So it is actually it is reverse of the disproportionation reaction. So reverse of the disproportionation reaction. So in the same way, if you take copper, so copper can also undergo disproportionation reaction. So in that way we can observe these redox reactions. Total we have 5 redox reactions. So one is redox combination, so redox combination, redox decomposition reaction, as well as redox displacement reaction. In that redox displacement, so metal displacement, non-metal displacement, and metal and non-metal displacement reactions, and disproportionation reactions and comproportionation reactions. These are the main type of redox reactions. Now let us see how we can balance the redox reactions. So in order to balance the redox reactions, we have two methods. One is ion electron method, another one is oxidation number method. So this ion electron method, which is something a lengthy method, so oxidation number method is short method which is helpful for our competitive examinations. Anyhow, so you can observe so both the methods. So in ion electron method, or it is also called as half reaction method. So here there are total 7 steps. So in the first step, so we have to write down the unbalanced equation, and the step 2, separate the redox reaction into two half reactions. One is oxidation half reaction, another one is reduction half reaction. So and assign the oxidation number for each atom, identify and write out all redox couples in that reaction, and combine these redox couples into two half reactions. So what actually I said in the earlier, so here you have to separate oxidation half reaction and reduction half reaction. In the step 3, balance the atoms in each half reaction. So ఒక్కొక్క half reaction లో ఉన్నటువంటి atoms ని balance చేయాలి. సో ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ తప్ప రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ atoms ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. And then so you have to balance the oxygen atoms with the H2O, and then you have to balance the hydrogen with the H plus. If it is basic medium, so you have to use OH minus, and then you have to balance the charge, and then make the gain of electrons equal to gain of electrons equal to loss of electrons in the half reactions, and then add those two half reactions, finally simplifying that reaction, you will get the balanced equation. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి, అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్లో ఈ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎలా చేస్తాము ఏంటి. ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి రెడాక్స్ రియాక్షన్లో సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏది, రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏది అన్నది మనం సెపరేట్ చేస్తాం. సెపరేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి అక్కడ, సో ఇక్కడ
ఏ ఎలిమెంట్ ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నుంచి ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లోకి మారుతుంది అన్నది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ రాసి సో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దాంట్లో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ పార్ట్ ని రిడక్షన్ హాఫ్ పార్ట్ ని సెపరేట్ చేసి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ పార్ట్ రిడక్షన్ హాఫ్ పార్ట్ సైమల్టేనియస్ గా సో ఫస్ట్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని తర్వాత ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేసి తర్వాత సో ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ H2O. సో నెక్స్ట్ వన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి బై యాడింగ్ H+ అయాన్స్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం. బేసిక్ మీడియం అయితే OH- ని యాడ్ చేయాలి అండ్ దెన్ you have to balance the charge. సో number of electrons gained, number of electrons lost ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి బై మల్టిప్లైయింగ్ విత్ some number. Okay, and then you have to add the two half reactions. Finally, by simplification you will get the final balanced equation. Let us take one of the example for each acidic medium and basic medium. Now let us see this reaction. So here Fe plus 2 Cr2O7 2 minus is gives rise to Fe plus 3 plus Cr plus 3 in aqueous medium. Okay, so this reaction is carried out in aqueous acidic medium. So here if you observe this reaction, so here Fe plus 2 is converted into Fe plus 3. So there is an increase in oxidation number. So here first you have to identify oxidation of reaction and reduction of reaction. So here Fe plus 2 is converted into Fe plus 3. So which means it is oxidation reaction. So second one is Cr2O7 2 minus. In this chromium having +6 oxidation state. So it will converted into +3. So +6 to +3. +6 to +3, which is decrease in oxidation number. It is a reduction reaction. Now you have to write oxidation of reaction and reduction of reaction separately. So here oxidation half reaction OHR, reduction half reaction RHR. Okay, so what is oxidation of reaction here? So oxidation of reaction is Fe plus 2 is gives rise to Fe plus 3. Fe plus 2 is gives rise to Fe plus 3. So reduction of reaction Cr2O7 2 minus is gives rise to Cr plus 3. So here first of all you have to balance the atoms other than oxygen and hydrogen. So ikkada meer chudandi. So first step lo ఈ రెండు ఆటమ్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో సేమ్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ రెండు కూడా సేమ్ నంబర్ ఉన్నాయి, ఒకే ఐరన్ ఉంది. సో ఇటువైపు కూడా ఒకటే ఐరన్ ఉంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో చూడండి Cr2O7 రెండు క్రోమియమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ 2. సో Cr2O7 2 minus is gives rise to 2Cr plus 3. Next you have to balance the oxygen atoms by adding H2O. సో ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని H2Oలు యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్స్ లేవు, సో కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ Fe plus 2 is gives rise to Fe plus 3. So here Cr2O7 2 minus, here we have 7 oxygen atoms. In the right side there is no oxygen atoms, so you have to add total 7 H2O. So 2Cr plus 3 plus 7 H2O. Now you can balance the hydrogens. So hydrogens ni balance cheyali. So hydrogens ikkada hydrogens levu, so again same Fe plus 2 is gives rise to Fe plus 3. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోటల్ 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ లేవు. నౌ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ H+ అయాన్స్. సో 14 H+ అయాన్స్ Cr2O7 2 minus plus 14 H+ is gives rise to 2Cr plus 3 plus 7 H2O. So now you have to identify number of electrons lost and number of electrons gained in the left side and right side. So here number of electrons lost is Fe plus 2 to Fe plus 3, means 1 electron is lost. So here Fe plus 2
is gives rise to Fe plus 3 plus electron. So here in this case, so here chromium which is in plus 6 oxidation state, so each chromium in plus 6 oxidation state, it is converted into plus 3. So each chromium converts from plus 6 to plus 3, means 3 electrons for each chromium. So we have total 2 chromium atoms. So total 2 into 3, 6 electrons. So Cr2O7 2 minus plus 14H plus, so 6 electrons are gained, 6 electrons are gained, so it will convert it into 2Cr plus 3 plus 7H2O. So you have to equalize the number of electrons lost in the left side, that is oxidation of reaction, and number of electrons gained in the reduction of reaction. So now I can multiply this oxidation of reaction with the 6, and I can multiply this reduction of reaction with the 1. So I will get 6 Fe plus 2 is gives rise to 6 Fe plus 3 plus 6 electrons. So here again I will write same equation, Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electrons is gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Now you can add these two half reactions. Now you can add these two half reactions. So I can add these two half reactions here. 6 Fe plus 2 is gives rise to 6 Fe plus 3 plus 6 electrons. So here Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electrons is gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 7H2O. So now you can cancel these 6 electrons and 6 electrons. So you can write it remaining part, that is 6 Fe plus 2 plus Cr2O7 2 minus plus 14H plus is gives rise to 6 Fe plus 3 plus 2Cr plus 3 plus 7H2O. So this is the final balanced equation. If you observe each and every atom in the left side and right side, it will be balanced. So this is the how we can balance the redox reaction in acidic medium with the help of ion electron method or half reaction method. This is for acidic medium. Let's see in the basic medium. Now let us take this reaction. MnO4 minus plus Br minus is gives rise to MnO2 plus BrO3 minus. So in this, first you have to identify oxidation of reaction, so and reduction of reaction. So here in this manganese plus 7 oxidation state, so in this manganese having plus 4 oxidation state. So in this bromine having minus 1 oxidation state, so here we have plus 5 oxidation state. So manganese undergoes reduction from plus 7 oxidation state to plus 4 oxidation state. So it is reduction reaction. It is reduction reaction. So Br minus, which is from minus 1 to plus 5, so it will undergo oxidation reaction. So it is oxidation reaction. So let us write oxidation of reaction and reduction of reaction. So oxidation of reaction and reduction of reaction. Reduction of reaction. So let us see oxidation of reaction. So that is Br minus is gives rise to BrO3 minus, and reduction of reaction, that is MnO4 minus is gives rise to MnO2. So you have to remember we are balancing the equation in basic medium. Okay, so here first you have to balance the other than hydrogen and oxygen. So other than hydrogen and oxygen, here we have bromine. So one bromine, one bromine. So manganese, one manganese, one manganese. So same I can write it in the first step. So Br minus is gives rise to BrO3 minus. So here again MnO4 minus is gives rise to MnO2.
Now let us see second step, that is balance the oxygen atoms by adding H2O. Same. So here we have three oxygens. In the left side there is no oxygens. So you have to add 3 H2O. So Br minus plus 3 H2O is gives rise to BrO3 minus. So here 4 oxygens, here 2 oxygens. You have to add 2 H2Os in the right side. So MnO4 minus is gives rise to MnO2 plus 2H2O. 2H2O. So oxygen atoms are balanced. Now let us balance the hydrogen atoms by adding H2O and OH minus. Okay. So by now balance the hydrogen atoms by adding H2O and OH minus. Since it is a basic medium, we have to balance the hydrogens with by addition of H2O and OH minus. So here we have 3 into 2, total 6 hydrogens. In the right side there is no hydrogens, so here I can balance by adding OH in the left side and H2O in the right side. So here I will write BrO3 minus plus, so total 6 hydrogens, so I can add 6 H2O, and in this side I will write 6 OH minus. Okay. Okay, so oxygens and hydrogens are balanced in this left side. Okay, so now in the reduction of reaction, so in the left side we have four oxygens, there is no hydrogens. So here we have 4 hydrogens, so you have to balance these hydrogens. So here MnO4 minus plus 4H2O is gives rise to MnO2 plus 2H2O plus 4OH minus. 4OH minus. Now you can balance the charge. So number of electrons lost and number of electrons gained. So here bromine, which is in -1 oxidation state, converted into +5 oxidation state. So it is nothing but, so here -1 to +5, which means total 6 electrons are lost by this Br minus. So in the fourth step I can write it as Br minus plus 3H2O plus 6OH minus is gives rise to BrO3 minus plus 6H2O plus 6 electrons. So in the reduction of reaction, manganese plus 7 to plus 4. That means there will be a gaining of 3 electrons. So here MnO4 minus plus 4H2O plus 3 electrons. So you will be getting MnO2 plus 2H2O plus 4OH minus. Now you have to equalize the number of electrons lost and number of electrons gained. So by multiplying this reaction with 1 and by multiplying this reduction of reaction with 2, so it will be balanced. Okay, so and then you have to add these two reduction and half reaction, reduction of reaction and oxidation of reaction. So I can add this reduction of reaction and oxidation of reaction. So here Br minus plus 3H2O plus 6OH minus is gives rise to BrO3 minus plus 6H2O plus 6 electrons. In the reduction of reaction, 2MnO4 minus plus 8H2O plus 6 electrons is gives rise to 2MnO2 plus 4H2O plus 8OH minus. 8OH minus. So now you have to add these two reactions. So by adding these two reactions, so here 6 electrons will be cancelled out. So 8H2O, 3H2O, total we have 11H2O.
11H2O. In the right side we have 10H2O, so I can cancel out this 3, and 6 OH minus in the left side, total 8 OH minus in the right side, so I can cancel out these two, so remaining 2 OH minus. Now I can write it as Br minus plus 2MnO4 minus plus H2O is gives rise to BrO3 minus plus 2MnO2 plus 2OH minus 2OH minus. Okay, so this is the final balanced equation of the given reaction in basic medium. So in this way you have to balance the redox reaction by ion electron method or half reaction method. సో ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఈ ఎసిడిక్ మీడియము బేసిక్ మీడియము మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎసిడిక్ మీడియంకి బేసిక్ మీడియంకి డిఫరెన్స్ ఒకే ఒక చోట కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. సో ఎసిడిక్ మీడియము బేసిక్ మీడియం రెండింటిలోని కూడా చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సెపరేట్ చేశాను. ఎలా సెపరేట్ చేశాను? ఇచ్చినటువంటి రియాక్షన్ లో ఏది ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది, ఏది రిడక్షన్ అవుతుందని ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏం చెప్పాము అక్కడ? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఐరన్ +2 నుంచి +3కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆక్సిడేషన్. సో క్రోమియం +6 నుంచి +3కి వెళ్తుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, రిడక్షన్. సో ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేశాను, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ లో సో ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ తప్ప రిమైనింగ్ వాటిని నేను ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేశాను. సో 2 ఐరన్లు ఉన్నాయి, సేమ్ నెంబర్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 2 క్రోమియంలు, 1 క్రోమియము, సో ఇక్కడ 2 యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను ఇక్కడ? సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ లేవు కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాను. ఇక్కడ 7 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆక్సిజన్స్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని H2O అనేవి యాడ్ చేయాలి. సో రైట్ సైడ్ ఆక్సిజన్స్ లేవు కాబట్టి 7H2O యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేసాము? హైడ్రోజన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేసాం. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ లేవు కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే ఉంచేసాం. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో 14 హైడ్రోజన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 14H+ ని యాడ్ చేసాం. ఇది ఎసిడిక్ మీడియం కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ ని H+ తో బ్యాలెన్స్ చేసాం. సో నెక్స్ట్, సో ఈ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అయింది? ఆక్సిడేషన్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయినాయి? 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది. రిడక్షన్ లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అయినాయి. సో బై ఈక్వలైజింగ్ దీస్ 2 చార్జెస్, ఫర్ ఈక్వలైజింగ్ సో వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఏ పర్టికులర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్. సో దీన్ని 6 తో మల్టిప్లై చేసాం, దీన్ని 1 తో మల్టిప్లై చేసాం. వచ్చినటువంటి రియాక్షన్స్ ని, హాఫ్ రియాక్షన్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ ది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో ఈ బేసిక్ మీడియంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో అంతా ఒకటే, కాకపోతే ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ చూడండి 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ లేవు. సో లేని చోట ఏం చేశాను నేను? ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అన్ని H2O యాడ్ చేసి దానికి ఆపోజిట్ కౌంటర్ పార్ట్ లో మళ్ళీ అగైన్ హైడ్రోజన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సో 6 OH మైనస్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ 6 H2O ని రైట్ సైడ్ యాడ్ చేసి 6 OH మైనస్ లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ రియాక్షన్ కి, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో. అలాగే సేమ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో కూడా ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ H2O యాడ్ చేసి, ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ OH మైనస్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆ తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ బేస్ చేసుకుని ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయినాయి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయినాయి చూసి, సో అగైన్ బై multiplying with some factor, so you will get the equal number of electrons lost and gained. సో ఈ రెండు తీసుకున్న ఈక్వలైజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ ది సో బ్యాలెన్స్డ్ redox reaction. So this is about the half reaction method or half reaction method or ion electron method. Is it clear? Let us see oxidation number method. In this method we have 4 steps. In the first step, so write ionic equation, assign oxidation number of each element, balance other atoms except hydrogen and oxygen. In the second step, make increase and decrease in oxidation number equal. And third step is balance the charge by adding H+ in acidic medium, OH- in basic medium. Then the last step is add H2O to balance hydrogen and oxygen atom. So this method is very simple, which is
helpful for competitive examinations. So let us see one of the example for this oxidation number method. So here I am taking a basic medium for MnO4 minus plus I minus is gives rise to I2 plus MnO2. So which is in basic medium, which is in basic medium. So we have to balance this equation by oxidation number method. So here first of all you have to observe the reaction. In this reaction MnO4 minus, so manganese having plus 7 oxidation state. In this plus 7 oxidation state it will be reacts with I minus, which gives the product MnO2, which is having manganese plus 4 oxidation state. So this iodine which is having minus 1 oxidation state, so which is converted into 0. So here it means here manganese undergoing reduction, so I minus which is undergoing oxidation. So here it is reduction, it is reduction. So here I minus to 0, which is oxidation, oxidation. So increase in oxidation number is oxidation, decrease in oxidation number is reduction. So now let us balance this equation in basic medium. In the step 1. So balance the atoms other than hydrogen and oxygen, and also you have to assign the oxidation state of each element in the reaction which is undergoing oxidation and reduction. So here manganese plus 7 which is converted into Mn plus 4, I minus 1 which is converted into I2. So here you have to balance other than oxygen and hydrogen. So here manganese and 1 manganese. So here iodine. So we have 2 iodines. Here we have only 1 iodine. So now I can write the balanced equation, which is iodines are balanced in the first step. So here MnO4 minus plus 2I minus is gives rise to I2 plus MnO2. MnO2. So this is the first step. So in the second step, so we have to find out increase in oxidation number and decrease in oxidation number, and you have to balance that increase in oxidation number and decrease in oxidation number. So here in this manganese plus 7 which is converted into Mn plus 4, so it means here increase in oxidation number. So increase in oxidation number, so increase in oxidation number and decrease in oxidation number. Okay, so increase in oxidation number, that is minus 1 to 0. So minus 1 to 0, so minus 1 to 0 how many electrons are increased? So here minus 1 to 0, so there will be an increase in 1 electron, so it is 1. Okay, now in the case of MnO4 minus, so it is plus 7 oxidation state, so decrease in oxidation number, so plus 7 to plus 4, so plus 7 to plus 4 means there are 3 electrons decreased, so here it is 3. Okay, so now you have to equalize these two. So here if you observe the iodine, for each iodine it is one electron is transferred. Here we have two iodines, so total number of electrons transfer is 2. So here it is increase in oxidation number is 2, so it is 2, it is 2. You have to equalize these two uh, increase and decrease oxidation states. So here by multiplying with 3, so you will get 6. So here by multiplying with 2 you will get 6. So now here I can write it in the second step. In the second step, so I will write it as, so 2MnO4 minus plus 6I minus is gives rise to 3I2 plus 2MnO2. 2MnO2. So here increase and decrease oxidation numbers are balanced. Now you have to balance
the total charge in the left side and right side. So here if you observe, so 2 minus and 6 minus, total we have 8 minus 8 minus 8. So here we have 0 0, so total 0. So now you have to balance this, so by adding OH minus, ఎందుకని, సో ఇక్కడ బేసిక్ మీడియం, సో బేసిక్ మీడియం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ -8 ఉంది, సో అంటే ఇక్కడ 2 into -1, so 2 into -1 means -2, so 6 into -1 -6, so total -8 ఉంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రియాక్టెంట్ సైడ్. ప్రొడక్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే I2 కి 0, సో MnO2 టోటల్ 0, సో 0 0, సో టోటల్ 0 ఉంది. సో ఇప్పుడు -8 ని దీన్ని 0ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ OH మైనస్ ని రైట్ సైడ్ సో యాడ్ చేస్తే, సో it will balances the total overall charge. So now step 3 is balancing the charges. So here 2MnO4 minus plus 6I minus is gives rise to 3I2 plus 2MnO2 plus OH minus 8 OH minus 8 OH minus, so 8 OH minus 8, so it is which is equalized by adding 8 OH minus. So now you have to balance hydrogens and oxygens, so by adding H2O, so by adding H2O, so here step 4, it is final step. So here if you observe the number of oxygen atoms in the left side and right side, so here we have total 2 into 2 4 and here 8, so 4 plus 8 12 oxygen atoms. So here we have 8 oxygen atoms. So in order to equalize the number of oxygen atoms, you have to add H2O here, so 2MnO4 plus 6I minus plus 4H2O is gives rise to 3I2 plus 2MnO2 plus 8 OH minus. So automatically if you balance the oxygens, so automatically hydrogens also balanced. So if you check here 8 hydrogens, here 4 into 2 8 hydrogens, అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే హైడ్రోజన్స్ కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టెప్ వైజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఏం జరుగుతుంది, రిడక్షన్ ఏం జరుగుతుంది, సో ఆక్సిడేషన్ ఏం జరుగుతుంది, రిడక్షన్ ఏం జరుగుతుంది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, సో అక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి ప్రతి స్పీసెస్కి మనం అసైన్ చేసాం. తర్వాత ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ రెండు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని సో మనం ఈక్వలైజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో సో ఈక్వలైజ్ చేసిన తర్వాత, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి OH మైనస్లో యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకని, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది బేసిక్ మీడియం. సో బేసిక్ మీడియంలో ఛార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ OH మైనస్ని యాడ్ చేయాలి. సో OH మైనస్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ఆక్సిజన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఆక్సిజన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హైడ్రోజన్స్ కూడా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి. ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ the final balanced equation, so by using this oxidation number method. So in this way how we can balance the redox reaction by oxidation number method. Let us see another reaction which is related to acidic medium. Okay, so here MnO4 minus plus SO2 is gives rise to Mn plus 2 plus HSO4 minus. So it is acidic medium. సో ఈ అసిడిక్ మీడియంలో సో ఈ రియాక్షన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మెథడ్లో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో మ్యాంగనీస్ +7, so here manganese +2 oxidation state. So here sulfur which is present in the +4 oxidation state. In HSO4 minus, sulfur is present in +6 oxidation state. So +7 to +2, so decrease in oxidation number, so it is reduction. So SO2 to HSO4 increase in oxidation number, so it is oxidation reaction.
So it is oxidation reaction. So here in the first step, so you have to write this equation with their oxidation numbers. So step 1, in the step 1, MnO4 minus plus SO2 SO2 is gives rise to Mn plus 2 plus HSO4 minus. Okay, so here it is plus 6, it is plus 4. Balance the other than oxygen and hydrogen. So here manganese, manganese, sulfur, sulfur. So both are balanced. Next, let us find out the increase in oxidation number and decrease in oxidation number. So here increase in oxidation number, increase in oxidation number. So plus 4 to plus 6, that is 2. So decrease in oxidation number. So plus 7 to plus 2. So decrease in oxidation number. So decrease in oxidation number. So plus 7 to plus 2. That means 5 electrons are transferred. Now you have to balance these two. So now you can multiply this with 5 and you can multiply with this 2. So here, so I can write it in the step 2. So I can balance the increase in and decrease in oxidation number. So here 2MnO4 minus plus 5SO2 is gives rise to 2Mn plus 2 plus 5HSO4 minus 5HSO4 minus. So now let us equalize the charge. So let us equalize the charge. So here 2 minus, so here 2 minus 2 minus 2, total overall minus 2. So here 2 into plus 2, that is plus 4, and here 5 into minus 1 minus 5. So here it is minus 1, minus 1. Okay, so here it is minus 1, minus 1 and minus 2. Since it is acidic medium, so you have to balance the charge by adding H plus ions. So by adding one H plus ion in this left side, so I can balance these both the charges. So here in step 3, in step 3, so I can balance the charge. So 2MnO4 minus plus 5SO2 plus H plus is gives rise to 2Mn plus 2 plus 5HSO4 minus. So now you have to balance the oxygen atoms. So here we have total how many oxygen atoms in the left side? 2 into 4, total 8. 8 in 8 plus 5 into 2, 10, 18, 18 oxygens. 18 oxygens. So here we have 5 into 4. So 5 into 4, that is 20 oxygens. So 20 oxygens. So in order to balance these oxygens, you have to add H2O. So here how many oxygens are different here? So 2 oxygens are lesser in the left side. You have to add 2 H2O in the left side. So you will be getting in the step 4 final balanced equation. So 2MnO4 minus plus 5SO2 plus H plus plus 2H2O is gives rise to, so 2Mn plus 2 plus 5HSO4 minus. So here how many number of hydrogens here? So total we have, so 5 hydrogens, here also 5 hydrogens. So once if you balance the oxygens, automatically hydrogens is also balanced. So in this way, simply you can balance the any redox reaction by using this oxidation number method. So this is the easiest method to balance the redox reaction, so in your competitive examination. So is it clear? Now let us see applications of redox reactions. So these redox reactions are helpful for the quantitative estimation. So especially for titrations, for titrations, for titrations. What is meant by titration? What is meant by titration? So titration is a procedure to find the concentration of the unknown solution. So here in this process,
So we are finding the concentration of unknown solution. So from the known volume with the help of known concentrated known volume solution. So in this procedure, so known concentration and volume of the solution is used to determine the concentration of the known volume solution. Okay, so here these titrations are classified into different categories. So in the first category, so based on this is based on the titration reaction. So here acid base titration, acid base titration, acid base titration, and the second one is redox titration, redox titrations, redox titrations, and the third one is complexometric titrations, complexometric titrations, and the fourth one is precipitation titrations, precipitation titrations, precipitation titrations. So here, as per our definition of titration, so here titration is a procedure. So to find the concentration of unknown solution from the known volume, so with the help of known concentration and volume of the other solution. So here we require two solutions. So one solution should be known concentration, another solution is problem solution, that is unknown solution. So that you have to find out in this method. So here in this acid base titration, so here simply neutralization reactions will be takes place. So out of these four we are interested about these two. So here in acid base titration, in acid base titration, in acid base titration, so acid and base will undergo neutralization reaction. So here again these are four categories. So first one is strong acid strong base titration, strong acid strong base titration. For example, NaOH plus HCl is gives rise to NaCl plus H2O. So NaCl plus H2O. So here in order to find out the concentration of this unknown solution, so we are using the law of equivalence. So according to law of equivalence, according to law of equivalence, law of equivalence, so number of equivalence of, so number of equivalence of, number of equivalence of HCl is equal to number of equivalence of, number of equivalence of, number of equivalence of, number of equivalence of NaOH, number of equivalence of NaOH. So here what is number of equivalence? So here number of equivalence equal to, so number of equivalence, number of equivalence is equal to normality into volume in liter. So if you take milli equivalence, normality into milliliters, volume in milliliters. If you take volume in milliliters, it will be milli equivalence. If you take volume in liters, it is equivalence. If they have given molarity, so molarity into volume into n factor. So n factor. So it is a, so number of equivalence. If you take volume in liters, it is a milli, and it is equivalence. If you take in milliliters, so it is a milli equivalence. So number of equivalence of HCl, so that means number of equivalence of acid is equal to number of equivalence of base. So number of equivalence of acid is equal to, so number of equivalence of base. So here, so number of equivalence of acid is Na into Va. So normality of acid, volume of acid is equal to, so normality of base into volume of base. In this way, so you can find out, so normality of unknown solution. So by knowing the volume and
and by using the normality of known solution and volume. Okay, so in this way you can find out the concentration of the solution given unknown solution with the help of this acid base titration. So in this acid base titration generally we are using indicator, so phenolphthalein and methyl orange. So phenolphthalein or methyl orange. Methyl orange. Okay, so this phenolphthalein having colorless, this phenolphthalein is colorless in acidic medium, which changes its color into pink color in basic medium. Methyl orange, which is having pale yellow color in the basic medium, and it will be having pink color or pale pink color in the acidic medium. So by this you can identify end point or titration of the uh, that titration reaction, completion of that titration reaction, so by using these indicators. So you can also observe strong acid versus weak base titration. Strong acid versus weak base titration. For strong acid and weak base, so pH is 6.5 to 4 for the end point. So methyl orange or methyl red is used for this titration. So and next one is weak acid versus strong base. For weak acid versus strong base, so weak acid versus strong base, the pH of the end point is 7.5 to 10. So for this phenolphthalein is used as a indicator. So it is for phenolphthalein, phenolphthalein. So for this methyl orange or methyl red, methyl red. Methyl red. For weak acid, weak base, weak acid versus weak base. For weak acid versus weak base, so pH range is 7. So at pH 7, so you can observe equivalent point or end point. So end point. So for this there is no suitable indicator, no indicator, no indicator. So here this phenolphthalein, methyl orange, methyl blue, methyl red, these are all indicators, so which indicates the uh, completion of the titration reaction by changing its color in that particular pH or in that particular potential. So in that way we can identify end point. So in this acid base titration, in the case of strong acid and a strong base, pH range is 4 to 10. So in between 4 to 10 you can observe end point. So in this way you can find out the end point in the acid base titration. So when coming to redox reaction, so when coming to redox titration, so in this titration, redox reaction is carried out. So redox reaction is carried out. If the titration reaction is redox reaction, that titration what we call as redox titration. So in this particularly, if you observe 2MnO4 minus plus 5C2O4 2 minus plus 16H plus is gives rise to 2Mn plus 2 plus 10CO2 plus 8H2O. 8H2O. So this is the titration between this potassium permanganate and oxalic acid. So here from plus 7 to plus 2, so there is a change in oxidation state of uh, potassium permanganate. So oxalic acid, see each oxygen in the oxalic acid having plus 3, so in CO2 plus 4. So there will be oxidation of this oxalic acid, reduction of this potassium permanganate. So here number of equivalents of so KMnO4 is equal to, so number of equivalents of so oxalic acid C2H2O4, C2H2O4. So here in this way you can find out this
concentration of unknown solution by using this potassium permanganate and oxalic acid titration. So now if you observe potassium permanganate versus more salt. So in more salt we have iron in +2 oxidation state. So here, so in +2 oxidation state, so here H8H plus is gives rise to Mn plus 2 plus 5Fe plus 3, 5Fe plus 3 plus 4H2O. So this is the titration reaction we can observe. So in the case of this potassium permanganate versus more salt. So here, so number of equivalents of so potassium permanganate or MnO4 minus is equal to, so number of equivalents of this iron plus 2, that is more salt. So it is more salt. So in this way you can find out these concentration of unknown solutions in redox titration. Now if you observe these redox titration, so here Mn plus 7 which is having a violet color, violet or pale pink color, so pale pink. So Mn plus 2 which is a colorless colorless. So here, so MnO4 minus, so MnO4 minus which is having violet or pale pink, so at the end point we can observe, so this pale pink color, so this will be act as a self indicator. There is no need of external indicator for this titration reaction. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్ అనేది అవసరం లేకుండా పొటాషియం పర్మాంగనేట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సెల్ఫ్ ఇండికేటర్. సో ఎందుకని ఇక్కడ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఇనీషియల్ గా సో +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు వైలెట్ కలర్ ఆర్ పేల్ పింక్ కలర్ అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో డ్యూ టు చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్సిషన్, the color is due to charge transfer transition. So here this violet color potassium permanganate reacts with oxalic acid or more salt, so it will convert it into colorless Mn plus 2, so after completion of the titration, so there is a increase in concentration of Mn plus 7 ions in the solution. That means potassium permanganate in the solution, which indicates the increase in the number of Mn plus 7 oxidation states, which denotes the color which is pale pink color or violet color. So in that way it changes the color at the end point. So you can observe pale pink color. So end point is pale pink. So pale pink color. So pale pink color is the end point. So here if you observe this, you have to maintain the acidic medium for these two titrations. In order to maintain this acidic medium, so we have to use some acid, so that is mineral acid. So which acid we have to use? So in this specially, so we are not using HCl and HNO3. So these two are not allowed for this titration. So we have to use only H2SO4 for this titration. The reason is due to, here in the case of HCl, so this chlorine also reacts with potassium permanganate. This potassium permanganate converts the Cl minus into Cl2 gas. Whereas in the case of this HNO3, so which is a strong oxidizing agent. So because of this, HCl and HNO3 is not used for the titration of oxalic acid versus potassium permanganate, as well as so more salt versus potassium permanganate. So here another type of redox reaction is also there, so that is iodometric titration. So here in this titration, so 10I minus plus 2MnO4 minus plus 16H plus is gives rise to Mn plus 2 2Mn plus 2 plus 5I2 plus 8H2O. So this is the titration reaction. In this titration reaction, so
there will be involvement of oxidation of this I minus into I2 and Mn plus 7 into the Mn plus 2, reduction of Mn plus 7 into Mn plus 2. So in this titration reaction, so we can use generally indicator. So indicator that is starch indicator. So why we are using starch indicator here? So here already camenophore is already present. Why we are using a starch indicator? So here this titration is not carried out directly. సో ఈ టైట్రేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చేయలేము. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే, సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఈ రియాక్షన్లో వచ్చినటువంటి అయోడిన్ ఏదైతే ఉందో, ఎంత అయోడిన్ ప్రొడ్యూస్ అయిందన్నది హైపోతో టైట్రేషన్ చేయడం ద్వారా సో మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాము. సో బై నోయింగ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ I2, సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దీస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అన్నోన్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఈ I2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సెకండ్ స్టెప్ లో యూజ్ చేసే టైట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో దాంట్లో మనకి ఎండ్ పాయింట్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి స్టార్చ్ ఇండికేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. స్టార్చ్ గివ్స్ ది బ్లూ కలర్ కాంప్లెక్స్ విత్ ది అయోడిన్. సో here in the absence of iodine, so there is no blue color. So in that way we can find out this concentration of unknown solution by using this redox titrations. Okay, so this is the these are the applications of these redox titrations. Okay, so here another type of reactions we can also observe regarding this redox titrations. So those are electrochemical reactions. So here if you take a container which is having copper nitrate solution, CuNO3 twice, and if I place a zinc rod, so here initially the solution is blue color. So after some time this blue color solution will be shade out. సో అంటే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ అనేది మనం ఇనీషియల్ గా తీసుకున్నప్పుడు, సో కొంతసేపటికి ఈ సెల్ ని ఇలా ఉంచేస్తే కనుక కొంతసేపటికి ఈ కలర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, అంటే కలర్లెస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్? సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్. So finally in the final state, so there will be a deposition of copper on the surface of the zinc rod. So copper deposited on zinc rod. So copper deposited on the zinc rod. So what happened here? So here in this reaction, so zinc will undergo oxidation. So here zinc will undergo oxidation by loss of 2 electrons. So here copper plus 2 will take up that 2 electrons. It will get converted into copper atoms. So in this way oxidation of zinc and reduction of copper will be takes place in this reaction. Why only zinc ions get oxidized? Why not copper? Why not copper? Means here, so this will be depends on their redox potentials. So what are these redox potentials? Which elements or which ions will be having how much of these redox potentials? So those all things we will deal in the electrochemistry part. So just you have to understand what happening here. So here, so zinc will undergo oxidation. So here it is oxidation. Copper will undergo reduction. So in this way, so there will be a deposition of this copper on the zinc rod will be observed. So this is the electrochemical phenomena. So this is due to the redox potentials. So based on the redox potentials, so we can observe these kind of changes. Okay, so this is about the applications of these redox reactions. So now in the next class, so we are going to solve
some numericals which are asked in 2025. So I hope you all understand well. So you have to try to solve the questions in the previous year. So 2025 EAP set and 2024 EAPCET. So this is your homework. So in next class, so I will explain 2025 EAPCET questions related to this redox reactions. So thank you for watching. And if you really like this session, so you like this session and subscribe the channel and tap the bell icon for more updates. So thank you. Have a nice day. டிடி தேர்வில் வெல்ல டிஓப்பு துணை வருமே சாதனை சிகரம் தோட டிபி உன்னை உயர்த்துமே சாதனை சிகரம் தோட டிபி உன்னை உயர்த்துமே ரேங்கர்ஸ் சாய்ஸ் உன் வெற்றியின் முத்திரையே ரேங்கர்ஸ் சாய்ஸ் உன் வெற்றியின் முத்திரையே டாப் கெமிஸ்ட்ரி